Hello everyone. Today we are going to start our fifth module. So in fifth module, first half portions are regarding support vector machine. Support vector machine means it's a linear classifier. SVM നെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് you need to understand some basics. So in this lecture, we are going to discuss about these topics. First one is finite dimensional vector space, then we will see hyperplane, and finally we will see what is linearly separable data. So first topic is finite dimensional vector space. So, finite dimensional vector space means it is a collection of all vectors. Set of all vectors ആണ് ഈ finite dimensional vector space എന്ന് പറയുന്നത്. So ഈ വെക്ടർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നോക്കാം. We know that a data set is a collection of samples and each sample in the data set is represented using its features. Suppose our data set is having only one feature. We can call this data as a one-dimensional data. For example, a person, or a person's height. So height is a feature. So how we can represent this one-dimensional data set geometrically? For that purpose we use a line. We can plot that data set in a line like this. Okay. So now consider a data set having two features. In that case, our data set is a two-dimensional data, and suppose for example our data set is having two features, height and weight. Now we represent our data set geometrically like this. That is, in a plane we can represent our data, each data. All these data points represent each samples. Now suppose our data is having three features. Our data set is now three-dimensional. For example, height, weight and age. So now we represent our data set geometrically like this. Suppose our data set is having more than three features. It is very difficult to represent our data geometrically. So generally we can say that if our data set is having n features, say x1, x2, etc. xn, that is data set la oro features ആണ് x1, x2, etc. xn എന്ന് പറയുന്ന data set la oro features ആണ്. Now we can use a vector representation or finite dimensional vector space to represent our data set. We denote this n-dimensional vector space using r raised to n. അതായത് മെഷീൻ ലേണിംഗിൽ ഡേറ്റ സെറ്റിൽ മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോമെട്രിക്കലി അതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സോ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് n ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ r റേസ് ടു n വെച്ചിട്ട് ഡേറ്റ സെറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡേറ്റയെ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് r റേസ് ടു 1, ആൻഡ് നൗ our two-dimensional data we can say it is as r square, and our three-dimensional data we can say it is r raised to 3, etc. Okay. So now what is vector? Idana vector. That is x1, x2, etc. xn. This is vector, and set of all vectors is called n-dimensional vector space. So we can go to the definition of vector and vector space. Vector, let n be a positive integer. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റ സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ്. സോ n എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇന്റിജർ. An n-dimensional vector means an ordered n tuple of real numbers of the form x1, x2, etc. xn. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ സെറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡേറ്റ സെറ്റിലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എക്സാമ്പിളിൽ ഓരോ ഫീച്ചേഴ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ്, ആ വാല്യൂസ് ഒരു വെക്ടർ ആണ്. ഓക്കെ. എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഡിനോട്ട് ദിസ് വെക്ടർ ബൈ വെക്ടർ എക്സ്. അതായത് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. എക്സിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ ഈ വെക്ടർ എക്സിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് x1, x2, etc. xn.
അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. So x1, x2, etc. xn are the components or the coordinates of vector x. So now what is vector space? The set of all n-dimensional vectors with all possible operations on vectors is a n-dimensional vector space. We can define some operations on vectors. Vectors perform kore operations ഉണ്ട്. And we denote vector space as a r raised to n. Now we are going to discuss two important terms related to vectors. First one is norm. The norm of an n-dimensional vector x is equal to x1, x2, etc. xn. Vector x in the components are x1, x2, etc. xn. Denoted by norm of x. This is norm of x. So norm of vector x is equal to the whole root of x1 square plus x2 square plus etc. xn square. That is, if we consider a two-dimensional data space, say this is a two-dimensional data space, and suppose this is a data point, we are going to represent this data point as a vector, that is vector x. Vector x in the components are say x1, x2. ഈ വെക്ടറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഒറിജിനിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വെക്ടർ എക്സ്. സോ ഒറിജിൻ എന്താണ്? 0, 0. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദിസ് വെക്ടർ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്? ദ ഹോൾ റൂട്ട് ഓഫ് x1 minus 0 the whole square plus x2 minus 0 the whole square. So we get the whole root of x1 square plus x2 square. Okay. So we can say that norm means it is the distance of a vector from the origin. Okay. So now let's discuss another term, that is inner product. Inner product of vector x is equal to x1, x2, etc. xn and vector y is equal to y1, y2, etc. yn. That is, there are two vectors, vector x and vector y. Now inner product is denoted by vector x dot vector y, and it is defined as x1 y1 plus x2 y2 plus etc. plus xn yn. That is, രണ്ട് വെക്ടർ ആണ്, വെക്ടർ എക്സ് ആൻഡ് വെക്ടർ വൈ. അതിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. നൗ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: വെക്ടർ എക്സ് ഡോട്ട് വെക്ടർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു x1 y1, അതായത് വെക്ടർ എക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് x1ഉം വെക്ടർ വൈയുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണന്റ് y1ഉം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് നൗ സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് ആൾസോ x2 into y2, etc. Finally xn into yn. So this is inner product of two vectors, vector x dot vector y. Okay. Now let's see what is hyperplane. ഒരു n-dimensional സ്പേസിനെ 2 സെപ്പറേറ്റ് പാർട്സ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പിനെയാണ് ഹൈപ്പർപ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എ hyperplane in an n-dimensional space is a flat n-1 dimensional subset of that space that divides the space into two separate parts. Okay. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡേറ്റ സ്പേസ് തന്നെ നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ 1 dimensional ഡേറ്റ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ ഡേറ്റ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. this one, 4 data points ഉണ്ട്. Suppose we need to divide these data points into two separate parts. How we can separate? Suppose I can use a point. Okay, that is, ഒരു ലൈനിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need a point. So in 1 dimensional data space, point is a hyperplane. That is, r raised to 1 സ്പേസിലുള്ള ഡേറ്റയെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we need a point. So point is a 0 dimensional. Okay. Now let's see 2 dimensional data.
So in two-dimensional data, how we can separate these data points into two parts using a line. So in two-dimensional data space, line is the hyperplane. Okay, so line ennu parayana endana one dimensional aanu. Now let's see three-dimensional data space. In a three-dimensional data space, how we can separate this data? We can separate this data using a plane. So in three-dimensional data space, plane is the hyperplane. So plane ennu parayunnathu two dimensional aanu. So we can say that in generally n-dimensional data space eduthu kayinjal, that is r raised to n eduthu kayinjal, how we can divide the data points into two separate parts. We can use a hyperplane in n minus 1 dimensional. അതായത് n ഡയമെൻഷനിലുള്ള ഒരു ഡേറ്റാ സ്പേസിലെ ഡേറ്റാ പോയിന്റ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we need an n-1 dimensional hyperplane. Okay, so let's go to the definition. A hyperplane in an n-dimensional space is a flat n-1 dimensional subset of that space that divides the space into two separate parts. For example, line is a hyperplane in two-dimensional space r square. Also, plane is a hyperplane in r raised to 3, that is three-dimensional space. Okay, so now let's go to the formal definition of hyperplane. Consider an n-dimensional vector space r raised to n. The set of all vectors, vector x is equal to x1, x2, etc. xn. In r raised to n, whose components satisfy an equation of the form alpha 0 plus alpha 1 h1 plus alpha 2 h2 plus etc. plus alpha n xn is equal to 0, where alpha 0, alpha 1, etc. alpha n are scalars, is called a hyperplane in r raised to n. അതായത് ഒരു n dimensional സ്പേസ് എടുക്കുക, വെക്ടർ സ്പേസ് എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് r raised to n. ഈ r raised to n എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫോം ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ നൗ ഹൈപ്പർപ്ലെയിൻ ഇൻ r raised to n എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് ആണ് hyperplane in this r raised to n. Okay, ഇവിടെ alpha 0, alpha 1, etc. alpha n എന്ന് പറയുന്നത് scalars ആണ്, means these are integer values. Okay, ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ വേറെ രീതിയിലും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ആൽഫ 0 ഞാൻ അതേപോലെ എടുത്തെഴുതാണ്. ആൽഫ 0 പ്ലസ് നൗ ഈ ഒരു ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ട് വെക്ടറിന്റെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ വെക്ടർ, അതേപോലെ സെക്കൻഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വെക്ടർ ആൽഫ ഡോട്ട് വെക്ടർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആൽഫ 1 x1 പ്ലസ് ആൽഫ 2 x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് ആൽഫ n xn. ഇവിടെ ആൽഫ 1, ആൽഫ 2 എക്സെട്ര ആൽഫ n എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആൽഫയുടെ കമ്പോണൻസ് ആണ്. അതേപോലെ x1, x2 എക്സെട്ര xn എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ എക്സിന്റെ കമ്പോണൻസും ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടർ ആൽഫ ആൻഡ് വെക്ടർ എക്സ് is equal to 0. So hyperplane equation നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Okay, so now let's see the distance of a hyperplane from a point. അതായത് ഒരു വെക്ടർ സ്പേസ് എടുക്കുക, ആ വെക്ടർ സ്പേസിൽ സേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 2 dimensional വെക്ടർ സ്പേസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഈ വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഒരു ഹൈപ്പർപ്ലെയിൻ ആണിത്. there is a data point, say x, vector x. So this is vector x. Okay, this is a hyperplane. Distance of a hyperplane from a point. So ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. In r raised to n,
the perpendicular distance of a point vector x dash, say this is x dash, vector x dash is equal to x1 dash comma x2 dash etc xn dash from a hyperplane alpha 0 plus vector alpha dot vector x is equal to 0. So this is the hyperplane of the form alpha 0 plus vector alpha dot vector x is equal to 0 is given by the equation like this. Mod alpha 0 plus vector alpha dot vector x dash divided by norm of vector alpha. So, idine nammal norm of vector alpha ennu parayum. Hyperplane equation, that is alpha 0 plus vector alpha dot vector x is equal to 0. Ee hyperplane equation il ee x vector x inde place il nammal ee point ee vector ne ittu kodukka, that is alpha 0 plus vector alpha dot vector x dash. ഈ x dash ne vector x dash ne ഈ hyperplane le x vector x ന്റെ place il ittu kodukka, then adinte mode edukka divided by vector alpha ide norm. This equation is very important to study SVM. Now let's see what is linearly separable data. Consider a dataset having n features and two class label. Class label nu parayana either it may be a negative sample or it may be a positive sample. Negative sample is represented by a -1 and positive sample is represented by +1. Now, if this dataset can be separated using a hyperplane, we can say that it is a linearly separable data. So, നമ്മൾ hyperplane എന്താന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ hyperplane ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2 class datasetലെ samplesനെ രണ്ടായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that our dataset is linearly separable data. Here you can see two-dimensional dataset. In the first dataset, these are positive samples and these are negative samples. In this data space, we can separate the data points using a hyperplane. That is, using a linear line, we can separate these data into two parts. So, this kind of data is called linearly separable data. But in this diagram, you can see that there are some positive samples and negative samples, but we cannot separate these data using a single line. We need a more complex classifier to separate these data. So, we cannot say this kind of data as a linearly separable. Now, let's go to the formal definition of linearly separable data. A dataset is linearly separable if we can find a hyperplane of the form alpha 0 plus vector alpha dot vector x is equal to 0 having the following two properties. അതായത് നമ്മുടെ dataset linearly separable എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it should be possible to find a hyperplane of the given form with the two properties. Okay, so what are the two properties? For each instance vector x with class label -1, അതായത് for each negative sample, we have alpha 0 plus vector alpha dot vector x less than 0. അതായത് ഇതിപ്പോൾ linearly separable data എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ hyperplane ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? alpha 0 plus vector alpha dot vector x is equal to 0. അതാണ് ഈ hyperplane. And all the negative samples should satisfy which equation? Alpha 0 plus vector alpha dot vector x less than 0 ആയിരിക്കണം എല്ലാ negative sample. And for each instance vector x with class label +1, that is for each positive sample. For each positive sample, we have alpha 0 plus vector alpha dot vector x greater than 0. അതായത് all the positive samples should satisfy the equation alpha 0 plus vector alpha dot vector x greater than 0 ആയിരിക്കണം. So, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can say that our data is linearly separable data. Okay. So, these are the basics that you should know
to understand SVM. So in the next video, we will learn support vector machine. Okay. Thank you. If you understood this concept, please like and subscribe my channel.